Welcome back. Good morning, everybody. Thanks for watching us last week. We had over 3,000 viewers, more than 70 hours. Our live stream was a big success. And yesterday we found out that our live stream was shared with the floriculture news in India. So welcome India also. We are looking for new countries, for new markets. And we are wanting to spread our knowledge and our quality and our information to you. Доброе утро всем! Добро пожаловать в нашу пятничную онлайн-трансляцию. Мы сегодня покажем вам, как мы готовим ваши заказы отгрузки. Мы покажем вам великолепное качество наших луковиц. Прошлый лайвстрим у нас был очень успешным. Осмотрел очень много стран, в том числе в Индии. Мы открыты к диалогу, мы ищем новых партнеров в новых странах, поэтому оставайтесь с нами до 9 утра по голландскому времени, будет интересно. We never had so many visitors in our warehouse, so we are happy to show you. Here is Peter, my cousin, doing the quality inspection. We show you a little bit similar things like last week because we are still in the process of, the receiving is mostly finished, but in the process of packing, of checking, of storaging, processing. So that's what we are going to show you today. And probably you will have new questions, so it's always welcome. Сейчас мы находимся возле Питера. Питер у нас проверяет качество наших луковиц при поступлении на склад. И мы еще раз вам покажем, как он проверяет ту или другую партию. Peter is checking the bulb size, the grading, the damaged bulb, the shape of the bulb, the fusarium, all the important points for the bulb quality are inspected. Питер проверяет все нужные показатели по луковицам, то есть это размер луковицы, повреждения и другие. И он это все вносит в нашу компьютерную систему. Everything starts with a good beginning, with the selection of the good growers, of the good quality, because basically we cannot improve the quality. If the start is not good, it's very hard to work further. Okay, Peter, thank you very much. Спасибо большое. Here we have our, so after Peter have checked the bulbs and he decides also about the soil condition, if they have to be washed, if they have to be brushed, what inspection belt he's going to use. We have an Havatech inspection machine with Röntgen. That is our high tech. Here we see Erik. Also his mother was watching us last week in Buitenpost, so Friesland is included in the world. После того, как наш инспектор Питер проверил партию, которая только поступила к нам на склад, если он одобряет эту партию, мы начинаем прогонять эту партию через машину Havatech и по другим линиям ручной переработки. Сейчас вы можете увидеть эту линию. Луковица в больших кубических ящиках высыпается на банк. А здесь мы видим небольшой вентилятор. Он убирает остатки мусора, которые могли поступить в ящики с поля. И луковица отправляется по ленте и отправляется в рентген-машину. Здесь вы можете увидеть то, что машина сканирует каждую луковицу. Мы можем увидеть количество здоровых луковиц. Мы можем увидеть количество больных луковиц. Мы можем увидеть количество луковиц, которые не соответствуют размеру, маленькие. Общее количество луковиц и количество луковиц в час. Или количество луковиц, которые больше размеру. На этом графике вы можете увидеть схему. Это то, что сейчас происходит в середине машины. Красные луковицы – это луковицы поврежденные или пораженные фузариозом. Зеленые луковицы – это здоровые луковицы. И оранжевые луковицы – это луковицы, которые под вопросом, которые машина не успела снять. Эти луковицы
мы просматриваем еще раз вручную. Здесь вы можете увидеть то, что плохая луковица, она выезжает на отдельную ленту, и мы ее еще раз пересчитываем. Почему это важно? Потому что нам важно знать коэффициент плохих луковиц, чтобы оценивать качество партии. Katja is explaining for our Russian viewers, Ukraine, Eastern Europe. But of course for English, I see Japan coming by. Ohayou gozaimasu, Tori-san. This is our Röntgen quality inspection machine. The red one are the diseased bulbs, the orange one are the doubtful bulbs, the green one are the healthy bulbs, selected in 3 types. But again, it has to be reselected by our staff for the last bulb, because the machine cannot see. And the principle of the machine is the same like your suitcases are checked in Schiphol Airport with the Röntgen. And it looks for the open bulb, then it can check. But basically this year the bulb quality is much better, is quite good. And in the past we didn't want to have this machine because it's a big investment and we say we only need healthy bulbs. Finally we decided this machine and we had very good results with it. And we thought even about to buy another machine, but now this year the quality is so good, we have not so many lots to check by this machine. So basically that's much better of course. And here you see our traditional inspection machines where we are checking the quality. Еще более ранее мы не хотели покупать эту машину, но это очень дорогая машина, но она этого стоит. Потому что она также может видеть, насколько открытая луковица. Если луковица слишком открытая, то есть больше шанса попадания этилена в середину луковицы. Сейчас вы видите сорт Веди Наполи. Размер 12+. Right, and it's immediately registered in the computer system. Actually, that is very special in our company, that we don't have any paperwork and not any manual work. The machine automatically registers the quantities and the situation in our administration, real time. It's unique in our industry. To which countries you export in this sort of boxes? Yeah, these wooden boxes, that are the traditional boxes that we use for Germany still. So here you see the running belt. Good morning, Pete. Pete is one of our long-term workers for the quality inspection. Every summer he comes back for many years already, checking each bulb for the good quality. It's very important for the experience and for the workmanship. And actually we have the screens for the safety of the corona. Actually Pete last week got a message during our live stream from his son who is working in New Zealand, from Danny, where are you? But now he can watch you, Pete. Yeah, the corona screens we still have. Actually the situation is getting worse again in Europe and Holland, with more orange areas, even red areas. And I discussed a few weeks ago with a customer from China. I had a long conversation and he asked me, Jan, when do you visit us again? And then I asked him, when do you think I can visit you again? And then he replied, now Jan, maybe next year in June. Yesterday I asked the same question with our good customer from Taiwan. Thank you very much for your compliments. And I asked the same question, and what do you think she said? She said, Jan, I think it will be 2022. So therefore our live stream is very important for the good communication together. And we are very happy that you are sharing it with us. Буквально несколько минут назад мы показали вам Питера, который работает очень много лет в нашей компании.
В прошлый раз он получил сообщение с Новой Зеландии: «Папа, ты где?». Его папа увидел его в нашем лайвстриме с Новой Зеландии. Также вот Ян только что рассказывал то, что он разговаривал со своим клиентом с Китая, и этот клиент спрашивает у Яны: «Ян, как ты думаешь, когда ты можешь приехать, когда ты можешь посетить нас?» Это очень непонятно, когда это все будет. Мы хотим посещать своих клиентов, мы не знаем, когда это будет, но некоторые клиенты говорят то, что, наверное, это случится в 2022 году. Поэтому это очень важно для нас проводить онлайн-трансляции, чтобы мы могли вам показать наш рабочий процесс. In our quality control, for several countries it's important that there's no soil on the bulb. For example, for Japan, for China, for the United States, Mexico. So then we have to clean the bulbs. Washing the bulbs is very dangerous for the fusarium with water. The water can spread the fusarium. So if we have to clean them, we use the brushes. These are very soft brushes. And this is for the very light brushes so that the skin remains intact. And if they are very dirty, we can even close it with the brushes on top. So we can make different settings for the grade of cleaning, for the grade of dirtiness of the bulbs. Для стран, где фитосанитарные требования очень строгие, на луковице не может быть грунта. Поэтому мы должны отправить луковицы идеальными чистыми. В таких случаях мы опускаем щетку, и мы чистим луковицу с помощью щетки. Но мы ни в коем случае не хотим мыть луковицу, потому что процент фузариоза будет намного больше. Это очень опасно. After inspection, after the quality control, the bulbs are collected here, and then Peter is checking again if the work is done well, if the bulbs are really free of fusaria and in the good quality. После того, как мы перебрали луковицу еще раз вручную, Питер, наш инспектор по качеству, он проверяет луковицу еще раз. Yeah, and then Peter is deciding and changing the label from red into green, and green means that it can pass to the next stage, that it's ready for export basically. Питер меняет карточку с красного цвета на зеленый. Это значит то, что мы можем двигаться, проверять качество дальше, ставить партии дальше. And every step is directly registered in our computer system. And for some customers in Russia, we pack the bulbs in pin trays. And these pin trays are suitable for the water washing, and to protect the bulbs from damaging, we cover the pins with a carton. So that is also a kind of service. So then the boxes are shipped to Russia or any country. The boxes are used, and later they can use them for washing. Для некоторых наших клиентов мы отправляем наши луковицы в гидропонных ящиках. На ящик мы ложим картоночку, и на картоночку мы засыпаем луковицу в сетку. Количество в гидропонный ящик луковиц входит не такое большое, как в лилейный ящик, он ниже. Но размер 12 это плюс-минус 350 штук. Yeah. Okay. And Marianne is looking. Good morning, Marianne. You see your brother Peter. We are in the family company together with 9 cousins for many years, and try to continue for the long future, even in these difficult corona times. Доброго ранку, We have Олено. about 15 lines processing here now. Need a bob going. Okay. Если у вас есть какие-то вопросы о нашей продукции, о нашей компании, напишите свой вопрос. Мы проводим этот лайвстрим для вас. The bulbs are used for different purposes. The dry cell bulbs for Russia and for Japan have been shipped already. They are packed now for the shops, for the sales. And I got the first information from Japan that the dry cell is not so bad, and it's quite good.
So that's nice to hear. The people have to stay at home, so they spend more time in their garden, and then they can plant the bulbs. And we hope that also they will use this winter more flowers if they stay at home. Здесь у нас сорт Strong Gold, один из самых популярных сортов. Yeah. This is the champion variety, 11-12 size. Очень важно такой маленький тип. Сейчас вы начинаете отгружать первые луковицы, неохлажденные. Много наших клиентов также покупают неохлажденную луковицу и охлаждают сами. Очень важно, чтобы вы хранили неохлажденную луковицу при температуре 9 градусов до конца октября, при температуре 7 градусов до середины ноября, при температуре 5 градусов до начала, до 1 декабря и уже после 1 декабря при 2 градусах до посадки. Если вы приобрели новый сорт и вы не знаете, сколько этому сорту нужно недель охлаждения или когда начинается у него охлаждение, пожалуйста, если вы являетесь нашим клиентом, отправьте нам письмо на электронную почту, и мы вам сообщим необходимое количество недель охлаждения. Yeah, so the cool treatment is also decided after the selection of the lots. Of course, we have done the G stage checking before. That was in July until the middle of August. The G stage was expected to be a little early this year because we had a lot of sunshine and a lot of dry weather. But we also had a very hot summer, and we can see that some lots which were not stored always in the right temperatures, the G stage is a little bit later. Or lots which are supplied later from our growers are also in a later G stage. So therefore in our stock list, we only offer bulbs that we have received immediately after harvesting from our growers. That's an important part of our temperature control. В наличии на данный момент мы можем предложить сток-лист. Что такое сток-лист? Сток-лист – это мы не покупаем луковицы поздно в сезоне. Сток-лист – это луковицы, которые у нас еще есть в наличии, в свободной продаже, которые мы можем вам предложить. Все луковицы с нашего собственного стока, то есть мы их не купили поздно в сезоне. Это луковицы нашей компании, хорошего высокого качества. Если у вас есть интерес, до закупки луковиц, пожалуйста, отправьте нам сообщение на электронную почту. So everything is about checking and checking and checking, always about the quality. Quality is number one. That's most important. And basically you're not interested in the quality of the bulbs, but you're interested in the quality of the flower, what is coming out of the bulb. So the bulb is, for us it's a finished product, but for you it's a starting product. So that makes it very important to take good care about the quality and about the checking. Конечно же, не все заинтересованы в качестве луковиц, все заинтересованы в качестве цветка, но для нас хороший цветок, секрет хорошего цветка – это в качестве луковиц, поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы предоставить вам только качественный посадочный материал. And here is the bulb quality. Another part of the quality is also, of course, the virus condition. All the lots which are shipped to Japan and to China and to Mexico, they have the very strict virus certificates are needed. So all our bulbs are approved by that system. And that's also digitally registered. Now we will show you one of our storage rooms where the bulbs are stored in the perfect condition with enough ventilation, with temperature controlled. Сейчас мы переходим, в нашем хранилище есть несколько отделов, сейчас мы передвигаемся в другое хранилище, где уже стоят луковицы после того, как мы их перебрали. And then we store them at 20 degrees.
That is the best storage temperature for the tulips after the G stage. Now before G stage and also after the G stage, until the cooling. Мы храним наши луковицы при температуре 20 градусов. Это самая оптимальная температура хранения луковиц перед охлаждением. And if you really go deeper in the items, then some varieties are stored at 23 degrees to make them more double, or at 17 degrees to make them earlier. But that is really the details. That's a little bit the secret of the company. Here we have the samples on the alphabet. This is for our show garden. We have about 400 varieties. We showed you this spring. Show garden, test garden for the tulips and all the other items. Thanks for watching us at that time, visiting us. Here we also have samples. Здесь у нас образцы для фотографий. Мы вырастим эти тюльпаны и сделаем новые фотографии для нашего веб-сайта. Ну и вы здесь можете увидеть уже некоторые новые сорта в нашем ассортименте. This is for our photography. So for our website, I'll promote this. It's Flaming Baby. That's a new item. Bull's Eye, Flaming Baby. Eye, Panama, San Stefano. We try to keep updated our website with new varieties. And of course, we also try to keep them available for you. Here we have the samples for the tulip trade event. Partially is for the water forcing and partially is for the soil forcing. Each lot, 100 bulbs. So we are in preparation. We don't know about the future for the tulip trade event, but we will continue to prepare our exhibition. And maybe we will have it the same like last year, that you visit us with 10,000 digitally, and we hope of course that you can visit us live. We have first question from our customer, agronomist Svetlana, out Volgograd. Hello, Svetlana. Доброе утро, Светлана. Доброе Сейчас утро. мы зададим ваш вопрос Яну Девиту. Met welke temperatuur ik moet bollen, 5 graden bollen bewaren voor het planten? Op 5 graden. 5 graden. Als 5 we hebben degrees onder tulip. 5 graden ontvangen, met welke temperatuur ze moet voor het planten? 5 graden. Yeah, you continue the 5 degrees temperature. Светлана, мы очень рады видеть вас в онлайне. Если вы получаете луковицу, охлажденную до 5 градусов, храните ее при температуре 5 градусов до посадки. You can also do the temperature at 2 degrees. Basically with tulips you must follow the nature. So in autumn temperature always go down. Вы можете также may never go опустить температуру до 2 градусов, потому что тюльпан это продукт природы, поэтому температуру можно опускать. En wat ook belangrijk, de bollenkou maken, 5 градусов. Yes, and peeling the bulb. Светлана, еще один очень важный момент. В отличие от 9-градусных луковиц, 5-градусные луковицы нужно все будет чистить. Если, например, 5-градусную луковицу нужно всю чистить, то 9-градусную можно не чистить. Но желательно чистить пеновидные сорта или сорта, у которых очень твердая шелуха. Here we have a nice variety for Russia, Mrs. Medvedeva. Nice bulbs, nice quality, a nice new white variety. It's nice variety for artificial light and for water forcing. Yes, correct. And we also have message from Maria. Bedankt voor goede plantmateriaal. Yeah, thank you very much, Maria. Thanks for your compliment. Albatros. We zijn de gele kaarten. You go there. Ja, we zijn de gele kaarten. Pardon. Yeah. Mars, the labels, here we have the cooling labels, mentioning the stock numbers. The stock number, the first digit is 3711, that is the week number and the day. It's the starting date of the cooling. This is the crop 20, and this is our administrative number. We do, it's Dutch design, 12 plus,
So all our processing is done digitally. И сейчас еще мы расшифруем, что же это за номер на этикетках. Например, вот показываю вам этикетку от альбатроса, красивого белого сорта. 37 – это неделя, когда начали охлаждать этот сорт. 21 means? Now 2 means the day, that's Tuesday, and 1 is our administration number also. 37 – начало охлаждения, неделя. То есть открываете календарь с неделями, и вы увидите. 2 – это день, неделя всего 7 дней, значит это вторник. И 1 – это наш личный номер. Ну, 20 это год, а это уже остаток. Очень важно, просим вас, чтобы вы сохраняли этикетки, которые на ящиках. Это ваш гарантийный талон. Кроме того, на этикетках есть два номера. Лот номер и номер стока. Лот номер – это номер БКД. БКД – это голландская инспекция. Сток номер – это наш личный номер, по которому мы можем отследить, как мы охлаждали луковицу для вас. И вы должны хранить эту этикетку, и даже когда вы посадили тюльпаны в вашей теплице, эта этикетка должна стоять возле посаженной партии. And we have a next question from Юрий Мазурь. Доброго ранку, Юрий. Yeah, добрый день, Юрий. What is the bevar temperature for hyacinth for here on the shore? After harvesting, we store hyacinths at a higher temperature, at 23 degrees, to have the good drying of the bulbs. And later we reduce the temperature to 20 degrees, then it's the same like the tulips. Після збору гіацинтів на складі ми зберігаємо їх трошки при підвищеній температурі 23 градуса, а вже пізніше так само, як тюльпани, при 20 градусів. Доброго ранку, Наталя Удот. Here we have iris, muscari, here we have all kind of other bulbs. Но у нас есть не только тюльпаны, у нас есть также и другие луковичные. Yeah. Здесь у нас сорт Discovery. Посмотрите на качество луковицы. Это размер 10+. Yeah. And for the cut flower forcing, the irises must be stored at 30 degrees immediately after harvesting. But these are for park planting or for natural growing. So then we store them together with the tulips. Здесь у нас нарциссы, мускари, Allium, many varieties. декоративные луки. Yeah. Big bulbs and small bulbs. All the same family. На любой вкус, цвет и размер. And here we store the bulbs in the bins. We sell some muscari. This is the big bins, how we store the bulbs as a grower and also a little bit as a trader, but basically all the bulb growers, they have stored their bulbs in the big bins, and there's air pressure going through. You can see my paper. It's a strong wind. This bin is full with tulips. This is Snow Lady, nice quality, nice bulbs. And they are also stored at 20 degrees. But the bulb is a living plant, so it needs to have fresh air, also in the bins. Как производитель мы храним также луковицы, посадочные материалы, другие луковицы в больших кубических кистах. То, что показал только что Ян. И это был сорт Snow Lady у нас. Welcome Dalat. Thank you very much for watching us. I hope everything is fine in Dalat. Here we have Fortress, nice variety. Here the bulbs come after processing. We store them here, and then when it's the right moment, the right date, then they will go to the cool rooms.
А также Welcome, Sergey from Ukraine. Доброе утро. доброго ранку. Как дела? Еще такой момент. У нас есть, мы хотим вам предложить пройти онлайн-курс по выгонке тюльпанов, который доступен на английском языке. Если вы владеете свободно на английском языке, напишите нам письмо на электронную почту. Мы отправим вам ссылку на онлайн-курс по выгонке. Что вы делаете? Вы регистрируетесь с помощью электронной почты, и полностью весь процесс выгонки от луковицы до цветка – это голландский онлайн-курс, в которых учатся голландские студенты. То есть вы можете пройти это. Если у вас будет желание, напишите нам, и мы вам отправим ссылку на курсус Bloembollen Академии. Katja explained a little bit about the bulb course, Bollen Academy. Okay, now I invite you that we will go to our other warehouse, and you will continue with the amaryllis, and then we come back soon. Сейчас мы отправляемся. Yeah. Here we are in the amaryllis department. Since last week, many amaryllis arrive in our company. They are grown in the greenhouses in the Westland area mostly, and the growers supply them, have harvested them and dried them back and bring them now to our company. We have many double varieties, like here double 3, the nymph series, exclusive varieties which we showed you this spring in our live stream, which we got from the same growers, these bulbs, and with whom we have a very good cooperation together. Here we have Kees. He's our quality inspector. Here we have a box of cherry nymph, top size bulbs, size 24, 34, 36. Сейчас мы находимся на нашем складе с амарилисом. Весной мы показывали удивительное шоу амарилисов для вас. И вот сейчас к нам на склад поступили разные сорта партии амарилисов. И мы сейчас находимся вот за Кейсом. Мы с ним уже были знакомы на прошлой неделе. И он проверяет новые поставки амарилисов на качество перед тем, как поставить их на склад. Okay, he's checking the quality, he's checking the soil condition. So, and after his inspection, he decides if the bulbs have to be brushed or washed, or how to clean them, how to prepare them for shipping. После того, как Кейс осматривает партию, он решает, нужно ли чистить эти амарилисы и можем ли мы ставить их на склад или нет. And then when he approves them, then the label will be changed from red into green. Yes, do not mind. После того, вот вы видите красную карточку. Clean them. Then we can change. After cleaning, they change the label. После того, как Кейс проверит эту партию амарилисов, он ставит карточку на зеленую. Это значит, что мы даем зеленую дорогу, и эти амарилисы могут отправляться в хранилище. Here we have exotic nymph, sunshine nymph, really the very good exclusive varieties which we showed so beautifully this spring. Здесь у нас exotic nymph, sunshine nymph. Blue black, this is size 28, 28, 30. 28-30 дублет. Луковица чистая. Nice roots. Хорошие длинные корни. Работа. And here we are checking the quality and counting the bulbs and cleaning the bulbs. Everything is done by hand, so that takes a lot of time and a lot of energy. But it has to be handled very carefully to prevent any damage to the bulbs. Здесь мы проверяем наши амарилисы еще раз. Это очень много ручной работы. Амарилисы укладываются вручную. Мы чистим, еще раз проверяем. И после этого уже ставим на склад, на хранение.
Quality control is most important. It starts from the grower and it continues with the processing in our company. Контроль за качеством начинается в питомнике у производителя и заканчивается проверками качества нашей компании. Посетите наш веб-сайт jandavidandonnan.com, если вы хотите узнать больше информации о нашем ассортименте. Yeah, and if you still have, so you can look at our website to check the varieties and the pictures. And if you still have demand, you can always contact us. Although we have to say that the harvest is a little bit less than usual, the bulb size, the bulbs are getting a little bit scarce. This is Carmen. This is a small-sized bulbs, a Galaxy variety, a small-sized flower and smaller-sized bulbs. В этом году урожаем луковиц амарилисов немножко меньше, чем в прошлом году. Но если у вас есть интерес к нашим амарилисам, отправьте нам письмо на электронную почту, и, возможно, мы сможем вам что-то еще предложить. Okay, now we move to our storage room, temperature controlled, good ventilation, where we store the bulbs in a perfect condition. Here we have Lady Jane. When you start to ship first amaryllis bulbs, Blowing, the labels blowing, so a lot of ventilation. And the big bulbs, double the color, 34, 36. Super quality. So which will be blooming at our customers. Ventilation, and it's 13 degrees. Jan, when you ship first amaryllis to your customers? The first amaryllises are expected to be shipped in the end of September. Because we collect many varieties and we always have to wait for the last varieties to make the order complete. And why growers have less crop for amaryllis than last year? Yeah, the growing is a little bit not as big as usual. Basically the sales is quite good, so but still you can send your inquiries to us for checking. Okay, thank you very much. Klaar voor je. 3, 2, 1, Jan. Yes, we are continuing here in our warehouse. We arrived here the bulbs arrive, and here we continue our export processing. Here we combine the bulbs into the orders. Зараз ми вже знаходимося в наступному складі, де ми готуємо цибулини до відправки. Сейчас мы уже находимся в другом складе, где мы уже пакуем товар и готовим его к отгрузке. Here are beautiful narcissus, Dutch master. Здесь у нас нарциси. Питання від Марії Галинської. Часто цибулини амарилісів отримуємо від посередників, так? І питання було про тюльпани.
Чи є вимоги до температурного режиму зберігання цибулин тюльпанів? Звісно, є. Якщо вони поступають неохолоджені і плануються для посадки у відкритий ґрунт. Наше питання, що ви маєте на увазі під відкритим ґрунтом? Відкритий ґрунт це може бути на вулиці, і відкритий ґрунт це може бути в теплиці, в ящиках або в рядах. То ми називаємо відкритим ґрунтом. Тобто тут треба дивитися на сорт і на ту дату, коли ви хочете отримати цвітіння. Драгана Джорджевич, доброе утро. Here we are. Here you can see the machine is piling the boxes, and then the boxes are combined from the cooling room or from the storage room, and they are piled into the orders. So for the containers or for the trucks, for each customer. Здесь, когда вы уже заказываете сорта, мы здесь собираем заказы. Здесь стоят палеты с разными сортами, и мы собираем эти заказы и отправляем на штабелирование. Here we do the quick quality, and then we pile the boxes, put the labels on, and we put the covers on depending on the Здесь customer. мы уже вставляем этикетку в сам ящик. На этикетке указаны лот номер и номер партии. Пожалуйста, храните номер партии, храните этикетки. We use wooden covers so that the bulbs stay in an airy condition, but that's depending a little bit on the request of the customer. If they go to one big grower, in the meantime the labels are printed with our printer, and there is the screen, the tablet to В то же время печатаются этикетки, и в то же время наш коллега Пейтер, он отбирает образцы, которые мы высадим у себя в тестовой теплице. Марсель? Марсель? Peter is taking the sample for our show garden, for our not show garden, but for the test garden or for the test greenhouse. С каждого сорта, который мы вам отправляем, отбираем луковицы. So if this is an important. Сам пакетик с луковицей мы ложим копию вашей этикетки, где указаны лот, сорт и ваш заказ, номер вашего заказа. И после этого он их высадит в теплицу или на грунте, или на гидропонике. Поэтому для нас важно знать две даты, если это луковица не охлажденная. Это дата, когда вы начинаете охлаждать луковицу, и дата, когда вы начинаете поднимать температуру в теплице. And these are samples. That's very important to compare the results in your greenhouse together with the results in our test greenhouse, especially in this Corona time when we cannot visit you. We don't know when we can visit you, but then still we have a reference for the growing condition. En we hebben een volgende vraag. Als ik wil bollen buiten gewoon de tuin planten, met welke temperatuur moet ik deze bollen bewaren, tulpenbollen? En tot welke datum mag ik deze bollen bewaren? What is the definitive plant datum buiten? Now, very important if you plant the tulips outside is that the bulbs have enough time for the rooting before the frost comes, before the winter starts. The best rooting time for the tulips is about 9 degrees. So they should have enough weeks, maybe 4 or 5 weeks minimum, that the rooting can grow well before the winter starts. Марія Галанська, відповідь від Яни Девіта. 4, які найпізніші сроки висадки у відкритий ґрунт? За 4-5 тижнів до того, як наступили морози, щоб цибулина вона вспіла укорінитися. Вже як на вулиці 9 градусів, то можете висаджувати, то вже буде на самий пізніший срок. Here we are putting the net around the pellets that we do especially for Russia and for Ukraine, for Eastern Europe, so that the bulb, that we are sure that the bulb will arrive safely in your company. Здесь сейчас вы можете увидеть, как мы упаковываем палеты в сетку. Это мы сделаем специально для Восточной Европы, чтобы луковицы
доехали до вас в том же количестве и чтобы все прошло безопасно. So, and then after packing, Здесь вы можете увидеть уже упакованные and гидропонные collecting, ящики. yeah, this is the hydroponia and the sample box. И образцы тех образцы сортов, которые мы будем высаживать для And этого everything is клиента. registered. Yeah, and everything is registered carefully. Yeah? So we take many samples and we do a lot of testing, both to compare the results at your place, but also for ourselves as a study for the right cool treatment and for the right varieties selection. We have next question over amaryllism. Soms ik krijg bollen van mijn leverancier met rood binnen de bol. Rot, Ja, wat moet ik doen? rood, Ja, red coloring you mean? Or nee, rood. yeah, kijk, then you must buy Jan de Wit bulbs, then you have no rotted bulbs that we select very carefully as you could see. And they should not rot. En weet u welke middelen? Vragen we ook over de middelen. If the bulbs are starting to rot, there is no medicine for it. That's too late. Відповідь про питання про амариліси. Часто цибулини амариліси отримують від посередника, в яких гниття всередині цибулини. Як запобігти такому гниттю? Яка профілактика? Найголовніше, Ян каже, щоб цибулина була якісною. Тому він вам пропонує замовити його цибулини і у вас не буде такої проблеми. Але якщо серйозно, то ви можете написати нам на почту і ми вам відправимо інформацію. Here we have some shipments ready for loading for the truck today or tomorrow. And we have also the bulbs arrived after the checking, the quality checking and the processing for collecting the orders. Roman Empire. Эти палеты у нас отправятся уже в путь 1 сентября. Поэтому они будут радовать клиентов в разных, очень-очень далеко. And we use the heavy pallets, the good quality, good boxes, new boxes, so that the bulbs will arrive safely in your company. Муса тоже нас смотрит, это ваше. And here we are checking the weight of each pallet. So that's very important for the road transport to Russia and for the air transport to Japan, that we know exactly the weight. Здесь мы свешиваем палеты перед отгрузкой. Когда мы оформляем заказ, мы рассчитываем примерный вес, но перед отгрузкой мы взвешиваем это еще раз, потому что это очень важно для транспортных компаний. Thank you very much, Peter, for showing us. Super. Спасибо, Питер. That's how we work together. Here we go into the lily department. Here we are packing still the lily shipments. Сейчас мы направляемся. So here it's cold. The lilies are in frozen Сейчас мы condition. направляемся в хранилище, где стоят наши лилии. Здесь уже попрохладнее. Stored at -1. Минус And 1. many containers are shipped these weeks. Here you see tulips. This is one of the first treated tulip shipment for Japan. Japan is always starting the first with the cool treated tulips for early forcing. Because they are a long way. It's about 6 weeks during transportation, and in the container it's also at +5 degrees. The cool treatment is continued, and that's also therefore we put the recorders in our containers and in the trucks, so that we know exactly the temperature. And it's important that you give that information back to us, and we have an easy tool in our client portal, so that you can inform us. You must check carefully, because the temperature is most important for the good results.
Many cool rooms are full with pallets, full with containers. Очень много хранилищ, где стоят лилии. Отправляем очень много контейнеров с лилиями. Сейчас идет очень много отгрузок. About 1050 boxes per container. 21 pallets and at minus 1.5. A very delicate temperature. And especially later in the season. Most of these lilies should be flowering before Chinese New Year or before Tet Festival. So, and they are harvested last year in December, November, December. So we store them already 8 months and then 1 month more during transport. And that really takes power from the bulb, so it's important to have the best quality from the beginning. And lily check. Oh yeah, and here we have the samples of the lilies. So the same like we do with the tulips. We do also the quality checking with the lilies. Defrosting them, and then 1 box of each lot, checking the quality. Always checking. This looks really nice. Nice bulbs. No rot, no penicillium, no sprouting. This is Sorbonne. They're packed on December 2. So all the details are on it. The lot number, the quantity, the number of boxes. Сейчас Яна But вам also the packing показывает, date, for example. как мы проверяем So качество that's a part of our луковиц temp перед quality. отгрузкой. Мы храним луковицы на протяжении всего года, а потом уже, когда надо клиенту, мы их отправляем. Ну, например, сейчас мы начали отправлять, потому что клиенты хотят высадить луковицу, например, в Азии перед китайским Новым годом. И каждый образец, каждую партию лот, которую мы отправляем клиенту, мы размораживаем, разрезаем, смотрим на середину луковицы, высаживаем у себя в тестовом парке и смотрим, какие корни, нету ли плесени и так далее. И также отбираем образцы. Сейчас вот Ян вам показывает образец Table Dance Yandevi Select. Yes, that's our special quality. And the big bulbs, 22 plus, these will probably go to Guangdong province, or maybe to Vietnam, but also still to Taiwan. And these bulbs are planted in our test greenhouse, a test field. And in this late season, one of the important points is also to look if we can see the frost damage. So again, we can compare the growing results here in our company with the growing results at your site. И эти образцы все будут высаживаться на улице. Сейчас у нас также есть цветение лилий на улице, и, возможно, мы покажем это вам в следующих стримах. We have also lilies outside. Yes, now. They are flowering now, and we grow them in the natural condition in Holland. But that is different from your growing in your country, because now it's cool in Holland. It's about 15 to 20 degrees. And in your country it's 20 degrees to 30 degrees or even warmer. So that's a different growing condition. But still we can see the bud count, we can see the virus, and we can see the bulb. Наш эфир практически заканчивается. У нас еще есть примерно 5 минут, плюс-минус. Поэтому мы будем рады ответить на последние вопросы, если они у вас есть. И будем заканчивать наш эфир. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам. So, thank you very much for watching us. We have a few minutes. Please keep sending your orders to us. We still have a small stock list. Unfortunately, our crop, our stock looks quite healthy, a good condition. So your inquiries are still always welcome. And concerning the lilies, we start to focus a little bit on the new year, crop 2020, but it's still very slow. But also for that, your inquiries and questions are always welcome.
Thank you very much for watching us today. Хотим напомнить то, что у нас есть стоки тюльпанов, которые можно еще приобрести. Небольшой сток, но он есть, хорошие сорта нашего производства. И также мы начинаем медленно двигаться по лилиям направлением Нового года. Поэтому отправьте вашу заявку прямо сейчас, потому что мы не можем гарантировать наличие сортов, если через неделю, через две. Наш сток меняется каждый день. Our stock change every day. Yes. So not Yeah, lost and your getting chance. smaller every day. Okay, thank you very much. До свидания. Спасибо. Domo arigato. Sayonara. До побачення. Bye bye.